So kita continue dengan masih lagi 6.2 equilibrium constant for the KC and KP. Yang ni adalah part yang keempat. Okay, so ni adalah last video untuk 6.2. Tengok kita punya 6.2. Kita dah cover yang ni dah. Yang dua ni dalam video part 1. Yang ni dalam video part 2. Yang dua ni dalam video part 3. Yang ni adalah video yang terakhir kita untuk part yang ketiga. Which is deduce the expression for the reaction quotient. Reaction quotient is Q. And predict the direction of the net reaction by comparing the Q value and the K value. Alright. Okay, based on the equation, A mole of A react with B mole of B in equilibrium with the C mole of C and D mole of D. So disebabkan all the species in the gaseous phase, maksudnya at equilibrium all the species are exist in the container. Ingat semua ni wujud dalam container kita. Kenapa? Sebab ini adalah sistem reversible reaction. Reactant and product exist together at the equilibrium. Boleh Okay, so suppose you know the value of the K at the temperature of the reaction. Okay, how do you know if the reaction has reached equilibrium? So if it has not, how do you know in which direction it will progress to reach the equilibrium? So the answer, we need to compare the value of the K with the value of the Q. So what is mean by the Q? Actually, okay, predicting the direction of a reaction depends on the QC or QP, which is we need to compare the value of the QC and QP with the KC and the KP. Kalau soalan bagi KC, we need to compare with the QC. Kalau soalan bagi KP, we need to compare with the QP. Boleh So the expression for the Q is the same as the expression for the K. Di mana kalau tengok K awak, K kan kita punya product, concentration of product to the power of product divided by concentration of the reactant to the power of reactant. Betul? Itu general formula yang Madam dah terangkan masa dalam topik mula-mula sekali 6.1 kita. So the expression for the Q same with the expression for the K, iaitu Q sama dengan product to the power of product divided by reactant to the power of reactant. Sama je. Cumanya reactant quotient awak Q is evaluate at any time, not at equilibrium. Okay, kalau K at equilibrium, but for the Q at any time, mungkin Q awak tu is measured ataupun is evaluated at initially ataupun after 10 second, 10 minutes, 10 hours after the reaction take place. Yang penting Q is not at equilibrium. Boleh? Q bukan nilai yang berada pada keadaan keseimbangan. So based on the equation, kalau tengok, the expression for the K and Q are same, which is product C and D divided by reactant. Ni product, yang ni reactant. Betul? Kuasa dia pun samalah, ikut je. Cuma for the KC, the concentration of A, concentration B, concentration C, and concentration D is concentration at equilibrium. While for the Q value, iaitu quotient reaction awak, Q is refer to the concentration of each species at any condition. Dekat sebarang keadaan. Tapi yang penting bukan pada keseimbangan. Mungkin dia initial concentration. Mungkin after 10 minutes reaction take place. Yang penting tidak mencapai lagi keseimbangan. Boleh At any time. At any time lah kiranya Q awak ni. Concentration at any time. Okay. So, to determine the direction in which the net direction will proceed to achieve the equilibrium, the values of QC and QP must be compared. Okay, contoh untuk kes yang pertama, if the calculated Q, kena kira awak kena kira nilai Q. If the calculated Q is smaller than K, that means the system not at equilibrium. What is mean by the system is not at equilibrium?
Initially, there are more reactants in the reaction mixture. To reach the equilibrium, Q equals to K, the reaction proceed from left to the right. Okey, tak faham yang ni kan? Apa yang di-explain kan? Okey, kita bayangkan Okey, kita kira Q betul. Okey, saya pun kira Q, di mana Q general formula dia adalah product divide by reactant. Di mana kita ada, katakan letak belah situ, R adalah reactant, produce, product. Ingat R ni simbol untuk reactant. Madam gunakan R untuk reactant, P untuk produk. Yang penting Q kita sini sama dengan product divide by reactant. Madam malah nak tulis CC tambah DD, darab DD bahagi dengan AA darab BB panjang. Kita gunakan simple je. Q sama dengan product over reactant. Okey, katakanlah kita assume this equation. Reactant produce product, at the same time product form reactant until the equilibrium is achieved. So what is mean? The Q larger than K. Secara matematiknya, saya tanya awak. Secara matematiknya, kalau Q smaller. Okey, kenapa Q awak kecil? Kenapa nilai Q awak ni jadi kecil? Anak panah ke bawah ni maksudnya anak panah ni menunjukkan Q value smaller. Why Q value smaller? Because nilai produk lower than nilai reactant. Ni budak UPSR pun tahu. Kenapa kita dapat nilai Q yang kecil? Kerana nilai produk yang kecil dibahagikan nilai reactant yang besar. Bila nilai yang kecil dibahagi dengan nilai yang besar, kita akan dapat hasil dia iaitu lebih kecil. Betul? So, maksudnya dalam keadaan ni, produk awak ada sikit, reactant awak ada banyak. Tu yang maksud tadi tu. Initially there are more reactants. Kenapa saya tahu dia ada banyak reactant? Dia ada lebihan reactant. Sebab Q kita smaller than K. Nilai Q kita kecil. So Q kita kecil sebab apa? Sebab produk nilai dia kecil bahagi dengan nilai reactant yang besar. Betul? So that's why lah reactant is more than product. So, to reach the equilibrium, reactant yang banyak dekat sini kena membentuk produk yang sikit. So, the reaction will proceed from the left to the right. Di mana more reactants will form product. Ni, more reactants will form product. So, that's why lah kita akan buat reaction proceed from the left to the right, sebab reactant membentuk produk. Untuk mengurangkan jumlah kuantiti reactant yang banyak ni. Kat sini ada banyak reactant. Boleh? More produk. Okay, tengok second types. What is mean by the Q larger than K? Q larger than K. Masih lagi kita consider persamaan yang sama. Katakanlah reactant in equilibrium with the product. So, ini equation memang standard lah. Reactant memang bentuk produk. R reactant, P product. So, based on the formula, Q is equals to product divide by reactant. Betul? Kenapa kita akan dapat nilai Q yang lebih besar daripada K? Kenapa kita dapat nilai Q yang lebih besar dekat sini? Kerana nilai produk yang besar dibahagikan dengan nilai reactant yang lebih kecil. Betul? So, nilai yang besar bahagi nilai-nilai yang kecil akan menghasilkan Q yang besar. That's why lah kat sini, more product. Kenapa more product? Sebab P kita lebih besar. Produk kita lebih banyak berbanding dengan reactant. Itu yang dapat Q kita larger. So, produk ada banyak, reactant ada sikit. That's why lah reaction proceed from the right to the left. Kenapa dia akan bergerak from the right to the left? Sebab produk larger quantity, more product. So, produk akan form reactant. That's why dia akan gerak from the right to the left. Boleh? So, case yang ketiga, third condition. Third condition, awak kira after you calculate the nilai Q, the Q value is equals to K. That means the system already at equilibrium. No net change. Dia tak akan berubah dah lah. Rate forward and rate reverse are same, are equal. That's why lah the system is not
is not pula. The system is at equilibrium. Dia takkan proceed from right to the left or from left to the right. Okay, so 3 condition ni based on the Q value. So, kita tengok example 7 dalam nota kuliah awak. Example 7. So, the following concentration were detected in the mixture, which is the concentration of HI, H2 and I2 are provided in the question. And the Kc value pun dia dah bagi tahu dalam soalan. Is the system at equilibrium? Dia tanya, adakah sistem ni dekat equilibrium? If not, jika tidak, in which direction must be the reaction proceed to achieve the equilibrium? Okay, madam, soalan ni kan concentration of each species ni dekat keseimbangan ke tidak? Awak tengok kat sini. Ada tak dia mention sini concentration at equilibrium? Tak. So, ini adalah at any time. The concentration provided is the concentration at any time. So, maksudnya kita tak boleh gunakan untuk kira K. Kita kena gunakan all the data to calculate the Q kita. So, nilai ni semua is not at equilibrium. Dia adalah at any time. So, kita gunakan QC. Dia bagi KC kan? Dia bagi concentration kan? Kira QC. QC formula same with the KC formula, iaitu concentration of H2 to the power of 1 multiple by concentration of I2 to the power of 1 divided by concentration of HI to the power of 2. Substitute value. So, kita akan masukkan 2.8 to the power of 1 multiple by 3.4 to the power of 1 divided by 0.50 to the power of 1. So, the value is equals to 38.1. No unit for the QC. Same with the KC. Tak ada unit Okay, next kita will compare the K. Okay, so comparekan QP calculated is equals to 38.1. QP pula. QC. Sorry. QC calculated is 38.1. KC given is 65.0. That means QC smaller than KC. So, macam tadi Mina cakap, kalau Q kecil, maksudnya apa Q kecil awak? Kenapa Q awak kecil? Maksudnya, produk sikit, return ada banyak. Produk awak ada sikit je, return awak ada banyak. So, maksudnya sistem ni akan proceed from left to the right. Okay, so cara jawab. The system is not at equilibrium. Why not at equilibrium? Because the QC not equals to the KC. Kalau Q sama dengan K je yang dia at equilibrium. Second point awak, dia suruh awak nyatakan, if not, jika tidak, in which direction must the reaction proceed? So, the system will proceed from return ada banyak kan? So, from return awak, return belah mana? From left to the product. Sebab apa? Sebab produk awak sikit. So, to the right. Okey, tu je cara jawab. Boleh? Okay, kita pula contoh extra question yang Madam sediakan. Ini misalnya soalan ni. Soalan Madam sediakan sendiri. Okey, extra question. Di mana? Okey, soalan dia KC provided, and then if a vessel is filled with the gases such that the initial pressure, dia bagi initial pressure for the PCl3, Cl2 and PCl5 is 1.5 atm, 2.0 atm and 1.3 atm. In which direction will a net change occur? Okey, pelik tak soalan ni? Soalan ni dia bagi nilai KC, tapi nilai yang diberikan untuk initially adalah pressure. So, bolehkah kita terus directly kira Q kita? Tak boleh lah kan? Sebab kita kena kira QP. Tapi soalan bagi KC. Bolehkah kita comparekan QP dengan KC? Tak boleh. So, kita kena compare QP dengan KP juga. So, sebelum kita kira QP, kita kena kira KP value dia. Kenapa kita nak kena kira QP, Cik Madam? Sebab dia bagi nilai pressure. Nilai pressure mestilah QP, not QC. Boleh. So, how to calculate the KP first? Dia dah bagi KC. Kita nak kirakan KP awak. Gunakan formula KP sama dengan
Kc RT delta N. Di mana delta N awak sama dengan mole of the gases for the product is 2 mole. Tolak dengan mole of reactant awak berapa mole? 1. So, delta N is 1. Temperature convert to Kelvin berapa dapat? 261 plus 273.15. Tekan kalkulator awak dapat berapa? 534.15 Kelvin. So, masukkan nilai. So, Kp sama dengan 0.0454 multiple by 0.08206 darab 534.15 Kelvin kuasa 1. Okey, dapat berapa nilai Kp awak kat sini? Dapat 1.99. Betul tak? Ada unit tak untuk awak punya QP? No unit for QP. Macam biasa QP tak ada unit. So dapat 1.989988. So kita round off dapat 1.99 for the KP. After that baru kita kira QP dia. So QP same expression produk awak iaitu pressure of PCl3 to the power of 1 multiple by pressure of Cl2 to the power of 1 divided by pressure of PCl5 to the power of 1. So masukkan nilai. Pressure of PCl3 is 1.5 kuasa 1. Pressure of Cl2 is 2.0 to the power of 1 divided by pressure of PCl5 is 1.3 to the power of 1. So the value for the QP is equals to dapat berapa? Cuba kira. Dapat 2.308 betul? 2.308. No unit for the QP value. So compare QP and KP kita. QP calculated 2.308. KP calculated dapat berapa tadi? 1.99. So kita punya QP smaller or larger than KP? Larger than KP. So why Q larger? Kenapa Q nilai awak tinggi? Sebab produk ada banyak, reactant ada sikit. Sebab itulah produk yang banyak bahagi dengan reactant yang nilai yang sikit dapat nilai Q yang besar. So produk awak PCl3 dan Cl2 ada banyak, more product than reactant. Reactant ada sikit. So maksudnya sistem kita ni akan shift from the left from the product. Produk ada banyak kan? So produk akan membentuk reactant. Okey, sebab reactant awak sikit je. So dia akan bergerak, dia akan proceed from the system will proceed WILL from produk awak belah kiri ke kanan? Kanan. From produk iaitu right to the left iaitu ke arah reactant awak. Okey. The system not at equilibrium. Lupa pula nak tulis. Boleh? So soalan macam ni dia akan bagi markah berapa banyak? So QP 1 markah, expression masuk nilai 1 markah. QP value 1 markah, comparison 1 markah. System is not at equilibrium 1 mark and then proceed from the right to the left another 1 mark. Boleh? So dapat kalau kita bagi QP compare dengan KP. Kalau QC compare dengan KC. Tak boleh QP compare dengan KC. Itu salah konsep. Boleh? Alright. So thank you. Kita dah habis 6.2. So make sure pelajar mesti cover 6.2 minggu ke-14 sebab next week madam akan buat 6.3 pula. Boleh Alright. So sekian, terima kasih. Boleh proceed dengan jawab tutorial